Hi students, this is Shanti ma'am. Today we are going to discuss about 9th chemistry, unit 13, chemical bonding. Learning objectives: understand how molecules are formed and what is a chemical bond. Explain octet rule. Draw Lewis dot structure of atoms. Understand different types of bonds. Differentiate the characteristics of ionic bond, covalent bond and coordinate bond. Understand redox reactions. Find out the oxidation number of different elements. We will discuss about one by one. Introduction. We already know that atoms are building blocks of matter. Atoms are building blocks of matter. Under normal conditions, note it down, this is the normal condition without applying any force like temperature, pressure. This is the normal condition. No atom exists and independent. Independence means single entity in nature except noble gas, because noble gas has stable configuration. So except noble gas, under normal conditions, no atoms exist in independent or single entity in nature. However, a group of atoms is found exist together as one species, such as group of atoms is called molecules. The group of atom is called molecules. Obviously, there should be force to keep the constituent atoms together as thread holds the flowers together garland. The thread only holds the flowers together, make one garland. The attractive force which holds of atoms together called bond. You see here, this is the bond. Like garland, the bond only attract to the each atoms. Next, a chemical bond may be defined as the force of attraction between the atoms. This is the force of attraction between the atoms that binds them together as a unit called molecules. This is the first homework. Define molecule. This is the first question. A chemical bond may be defined as the force of attraction between the atoms that binds them together is a unit called molecule. This molecule make by bonding, right? Next, Coastal-Lewis approach to chemical bonds. This is the octet rule. Octet means 8 electron configuration. Atoms of various elements combined together in different ways to form chemical compounds. This phenomenon raises the many questions. The first question is, why do atoms combine? How do atoms combine? Why do certain atoms combine while others do not? To answer such questions, different theories have been put forward from time to time, and one such theory which explained the formation of molecules in Coastal-Lewis theory. The Coastal-Lewis theory only explains these type of questions. The Coastal and Lewis gave successful explanation based upon the concept of electronic configuration of noble gases about why atoms combine to form molecules. Atoms of noble gases have little or no tendency to combine with each other or with atoms of other elements. This means that these atoms must have been stable electronic configuration. You see here, you can understand easily in this tabular column. This is the noble gas: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. The atomic number is helium 2. The shell of electronic configuration also 2. And in neon, the atomic number is 10. The electronic configuration is 2, 8.
argon 18, electronic configuration is 288, krypton 36 and electronic configuration is 28188. Next is xenon 54, 28188. The radon 86, 281, 32, you see here the last outermost electron have the 8 electron. This is called octet rule. In the last outermost electron have the 8 electron except helium. Except helium, all other noble gases have 8 electron in their valency shell. Even helium has its valency shell completely filled. The 2 electron also the completely filled, because this is the nucleus. The first shell has 2 electron. This is the stable one. The second only 8 electron and another 8, 18, 18 like that. So helium also completely filled. Next filled, hence no more electrons can be added. இதுக்கு இன்னும் நம்ம எலக்ட்ரானை இதில் சேர்க்க தேவையில்லை. Thus, by having stable valency shell electronic configuration, the noble gas atoms neither have any tendency to gain nor to lose electrons. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நோபல் கேஸில் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற எலக்ட்ரான் எந்த எலக்ட்ரானையும் கொடுக்கவும் தேவை கிடையாது, எந்த எலக்ட்ரானும் வாங்கவும் தேவை கிடையாது. பிகாஸ் அது என்னவா இருக்குது, கரெக்டாக இருக்குது, ஸ்டேபிளாக இருக்குது. அதனால் அதோட வேலன்சி நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஜீரோ வேலன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம். They are so inert and they even do not form diatomic molecules and exist monoatomic gaseous state. அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு monoatomic gaseous state தான் இருக்கும். அது do not form diatomic molecules இருக்காது. Next, in order to achieve stable outer shell of 8 electrons, next, based on the noble gas electronic configuration, Kosel and Lewis proposed a theory in 1916 to explain a chemical combination between atoms, and this theory is known as electronic theory of valency or octet rule. இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், electronic theory of valency அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லை octet rule அப்படின்னு சொல்லலாம். According to this, you see here, this is our second homework. This is second homework. The questions are, how do atoms attain noble gas electronic configuration? Listen, the second question, this is the second question from this up to here. The questions are, how do atoms attain noble gas electronic configuration, which means என்ன இதில் கேட்டிருக்காங்க, எல்லா ஆட்டமும் எப்படி நோபல் கேஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை அடையிறதுக்காக போராடுது, எப்படி வந்து நோபல் கேஸாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. திஸ் இஸ் த கொஷின்ஸ். திரும்பவும் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஹவு டு ஆட்டம்ஸ் அட்டைன் நோபல் கேஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன், த புக் பேக் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் ஆல்சோ. அக்கார்டிங் டு திஸ் தியரி, இந்த தியரி மூலமா ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் all elements, எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே அதர் தென் இனர்ட் கேஸை தவிர மற்ற எல்லா எலமெண்ட்டுமே கம்பைன் டு ஃபார்ம் மாலிகுல்ஸ், எல்லாமே மாலிகுல்ஸாக மாறுறதுக்கு தான் விரும்பும். இனர்ட் கேஸை தவிர மற்ற எல்லா எலமெண்ட்டுமே அது மாலிகுலாக மாறுறதுக்காக தான் விரும்பும். பிகாஸ் தே ஹாவ் இன்கம்ப்ளீட் வேலன்சி ஷெல். எதனாலனா அதுக்கு அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் வந்து வேலன்சி ஷெல் ஜீரோவாக இருக்காது. 1 2 3 இல்லை 5 6 7 இதே போல் அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் வந்து ஏதாவது வேலன்சி ஷெல்லு இன்கம்ப்ளீட்டாக தான் இருக்கும். அதுக்காக அது மாலிகுல்ஸாக மாறுறதுக்காக போராடும். அண்ட் டெண்ட் டு அட்டைன் த ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் சிமிலர் டு நோபல் கேஸ். நோபல் கேஸ் மாதிரி மாறுறதுக்காக அது என்ன ஆகும், எல்லாமே வந்து மாலிகுல்ஸாக மாறுறதுக்காக இருக்கும். Atoms can combine either by transfer to valency electrons from one atom to another
by sharing of valency electrons in order to achieve the stable outer shell of 8 electrons. இல்லை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எந்த ஒரு எலமெண்ட்டுமே எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்டு ஸ்டேபிள் ஆகும், இல்லை எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிட்டு ஸ்டேபிள் ஆகும். ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்டா அது 8 எலக்ட்ரானாக மாறிடும், இல்லை ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிட்டால் 8 எலக்ட்ரானோ 18 எலக்ட்ரானோ இந்த மாதிரி நோபல் கேஸோட இனர்ட் கேஸாக மாறிடும், ஸ்டேபிளாக மாறிடும். அதுக்காக தான் அது என்னவா மாறுது அப்படின்னா போராடுது, நோபல் கேஸாக மாறுறதுக்காக போராடுது. This questions again remember the how do atoms attain noble gas electronic configuration. The second homework, atoms of all elements other than inert gases combine to form molecules because they have incomplete valency shell and tend to attain the stable electronic configuration similar to noble gases. Atoms can combine either by transfer of valency electrons from one atom to another by sharing the valency electron in order to achieve the stable outer shell of 8 electrons. This is the second questions, second homework. The tendency of atoms to have 8 electrons in the valency shell is known as the octet rule or the rule of 8. This is the third homework. The book back questions also. Explain octet rule with example. Explain octet rule with example. Right. For example, the tendency of atoms have 8 electrons in the valency shell. Valency shell 8 electron இருக்கணும். அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், octet rule அப்படின்னு சொல்லுவோம். For example, sodium with atomic number 11 will be readily lose one electron to attain near stable electronic configuration. You see here sodium atomic number 11. How can we write? 2, 8, 1. So, one electron lose from the electronic configuration. ஒரு வேலன்சியை வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணிட்டு 2, 8 அப்படின்ற நியானோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை அடைஞ்சு இது ஸ்டேபிளாக மாறிடுது, ஒரு எலக்ட்ரானை வெளியில் கொடுத்துருது. Similarly, chlorine has electronic configuration. குளோரினுக்கு வந்து 17 இல்லையா, இது எப்படி எழுத முடியும்? 2, 8, 7 அப்படின்னு சொல்ல முடியும். இப்போ இந்த 7 வந்து நம்ம 8 மாற்றணும்னா ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் ஆகணும். ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் ஆன பிறகு என்னவா மாறும் அப்படின்னா to get nearest to noble gas ஆர்கானோவா ஆகும். 288 ஒரு எலக்ட்ரான் வாங்கின பிறகு 288 ஆர்கானா மாறும். இது வந்து ஸ்டேபிளாக மாறுது. இப்போ ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுமே ஒரு எலக்ட்ரானை ஒரு எலமெண்ட்டுமே ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்குது, இல்லைன்னா ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கி ஸ்டேபிளாக மாறுறதுக்காக தான் போராடிட்டு இருக்கு. அதை தான் நம்ம 8 லாஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்காக இது நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், octet rule அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் இது எக்ஸாம்பிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கொஷின் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் எழுதிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வரைக்கும் எழுதணும். இது வரைக்கும் எழுதணும். இதிலிருந்து இது வரைக்கும் the third question. Explain octet rule with the example. Right. ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். இப்போ சோடியம் இருக்குது. சோடியம் ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான் லெவலில் இருக்குது, 2 இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து 8 இருக்குது. கடைசியாக 1 இருக்குது. லாஸ் ஆஃப் 1 எலக்ட்ரான் இட் அட்டைன் த 8 octet rule. The chlorine also the same like this. You see here the 17க்கு மேலே போயிட்டு 17னா ஒரு எலக்ட்ரான். இது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர்லேயே 1, 2, 3 அப்படியே இருந்ததுன்னா அதோட வேலன்சி வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். சப்போஸ் 5, 6, 7 வேலன்சி எலக்ட்ரான் அப்படின்னா 8 மைனஸில் நம்ம சொல்லணும். 8 மைனஸ் 5 அதோட வேலன்சி எவ்வளவு? 3. 8 மைனஸ் 6 வேலன்சி 2. 8 மைனஸ் 7 வேலன்சி 1. அப்போ வந்து 8ல் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஸோ இங்கே லாஸ்ட்டாக எவ்வளோ இருக்குது? 1, 2, 3, 4, 7 இருக்குது. அப்போ 8 மைனஸ் 7 த வேலன்சி ஷெல் இஸ் 1. இதுதான் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிக்குது. அதை தான் நம்ம வேலன்சி ஷெல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். Next, boron பாருங்க. Atomic number 5, 2, 3. The valency electron is 3. Nitrogen 7, 2, 5. The valency is 5. Oxygen 8, 2, 6. The valency is 6. The sodium 11, 2, 8, 1. The outermost shell is 1. So, valency electron is 1. Next, Lewis dot structure. When atoms combine to form compounds, their valency electrons involve in bonding. Therefore, it is helpful to have a method to depict the valency electrons in the atoms. This can be done using Lewis dot symbol method.
The Lewis dot structure or electron dot symbol for an atom consists of a symbol of the element surrounded by the dots represented the electron valency shell atoms. இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டாட் சிம்பிளில் கொடுக்குறாங்க. இப்போ ஆக்சிஜன் அப்படின்னா அதுக்கு எலக்ட்ரான் எவ்வளோ இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு டாட் மாதிரி கொடுக்கறது. இதுதான் வந்து லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. The symbols other than dots like crosses or circles may be used to differentiate electrons of the different atoms in the molecules. You see, this is the Lewis dot structure. Hydrogen, the atomic number is 1. The electron distribution also 1. The valence electron also 1. So, Lewis dot structure is hydrogen. இது இப்படி ஒரு வச்சோம்னா அதுக்கு ஒரு டாட் தான் லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர். ஹீலியம், the atom number, atomic number 2, electron distribution also 2, the valence electron also 2. So the Lewis dot structure also 2. ரெண்டு டாட் வச்சிருக்காங்க பாருங்க. ரெண்டு எலக்ட்ரான் கொடுக்கறதுனால ரெண்டு டாட் வச்சிருக்காங்க. பெர்லியம் 2,2ன்னு பிரிச்சிருக்கோம். கடைசி வேலன்சி ஷெல் எவ்வளவு 2, அதனால 2 டாட் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது கார்பன் 2,4ன்னு பிரிச்சிருக்கோம். வேலன்சி இஸ் 4. ஸோ 4 டாட் வச்சுருக்காங்க. வேலன்ஸ் வந்து 4ன்றதுனால 4 பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணுவது, அதனால 4 போட்டிருக்காங்க. நைட்ரஜனுக்கு 2,5. ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் 5. ஆக்சிஜன் 8. ஸோ 8 டாட்டு வச்சுருக்காங்க. இப்படி ஆக்சிஜன் போட்டு இங்கே 2, இங்கே 2, இங்கே 2. ஓகேவா? திஸ் இஸ் த லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர். Okay students, I have given 3 questions. The first question, define molecule. The second question, how do atoms attain noble gas electronic configuration? And the third question, explain octet rule with an example. Thank you.